The Center for Justice, Governance, and Environmental Action became interested in the case of Magarini when they received an email about an environmental rights defender who had been sentenced to 7 years in prison. Joel Ogata was arrested on the 17th of February 2013 and charged with committing arson that took place on the 6th of February 2013. He was convicted to 7 years in prison. Ogata was arraigned in court alongside criminals who had actually committed arson in Garson. Why he was taken all the way to Garson is a mystery that no mind can solve. After intervention from civil society, the sentence was reduced to 2 years on appeal. Earlier, Joel had been accused of farming on land belonging to the salt mines. The community had obtained court orders restraining the salt companies from taking the land. But this was all ignored in court. During his time in jail, bulldozers brought down his house. His wife, after protesting, was also charged with arson. Niliambiwa tu hata wewe hata huwezi kushinda. Ikiwa serikali iko mfukoni wewe utashinda. Ndikosa wakaja wakaniondoa. Wakanishika wakanipeleka ndani kwa mara ya kwanza. Nilikuwa nimeshtakiwa kwamba mimi nataka kuua mtu kwa chuma. Na tena ninaharibu amani ya watu ambao walikuwa wanakaa hapa. Basi tukaendelea na kesi kutoka 2011, 2012, 2013 kwa na ile eruption ilikuwa imetokea Tana River. Kwamba Wapokomo na Wasomali walikuwa wanapigana. Hiyo eruption mimi sijui. Mimi nilikaa hiyo 2013 mwezi wa 9 mimi nilikuja nikashikwa hapa. Unaona tu Randro imejaa askari 16 na game magana na bunduki. Kuja nikifika hapo shambani nikaonyeshwa tu bunduki. Kaambiwa wewe ndio Ogata, tunakutafuta wewe. Ingia kwa gari tuenda kuzungumza mbele. One night, Mrs. Ogata, being out on bail while her children slept, the police came and woke them up and ordered them to leave. Wakasema basi twende kule kwa kambi, twende kuna mazungumzo alafu utarudi. Ilikuwa saa ngapi? Saa 6 za usiku. Tukashinda hapo, tukalala hapo. Jumatatu ndio tukaelekea kotini. Ndio tukaenda kusomewa mashtaka kwamba tulivurusha wafanyikazi wa kampuni na tukachoma pia hiyo tinga yao. Nilikuwa hata niko na mtoto mchanga nimezaa juzi na tukavunjiwa. Mtoto huyo alipigwa na baridi na alipofisha miezi 6 huyo mtoto aliaga. Ogata is a resident of a place called Kanagoni, which is in Magarini in Tana River County. Ogata's home borders a salt company called Kurawa Salt Company. It is in fact from Ogata's house to that salt company is hardly 10 meters from the gate to that particular company. Now Ogata claims land which according to him his family, his father and his grandfather have been living in that particular land for a very long time. Ogata was set free on the 16th of September 2015, and the Center for Justice, Governance, and Environmental Action engaged a lawyer to find out why Kurawa Salt had evicted him. Made a claim to that particular farm. They went to court together with a group of his neighbors. They got an injunction, and that injunction was still in place. Who went to court? The community, Joel Ogata and 7 others. They were also complaining that the activities of the salt companies constituted an environmental degradation, so that whatever they were doing in those particular farms for self-sustenance was becoming impossible because of the activities of these salt farms. Court documents stated that he had failed to appear thrice in court during the mention of his case. Bulldozers destroyed his father and child's grave. Kurawa had proceeded to take up his land. While in jail,
No one served him with court sermons. The same people who had gotten him arrested failed to ensure the court knew that he was in jail. Nyumba ilikuwa hii, unaona hii yote imevurugwa pale. Ile ni nyumba ile. Ndio akavuruga pesa akaja akaisukuma mpaka akaichanganya pande ile. Makaburi lakini ilikuwa hapa. Kaburi ya mzee wangu. Na mtoto wangu pia alifariki, nikamzikia hapo Sitia. Ambapo nyumba yangu ilikuwa hii hapa. Kwa hivyo sasa saizi niko displaced, maana nimetoka kule ndani nikapata hapo mahali amebomoa ile nyumba. Ilikuwa hajapalima, kisa amebomoa ile nyumba na amepaacha bila nini makao. Hata maaskari walihusika katika ile hali ya kubomoa, maana ilibomolewa usiku. Haikubomolewa mchana. Kwa hivyo kulikuwa na mbuzi pale, kulikuwa na vitu vingi pale, shamba ilikuwa nimelima pale karibu ekari 6 za muhogo, zilingolewa zote siku hiyo. Yes, the extractive industry is a powerful method of growing our economy. In this case, however, the sector has been mismanaged and exploitation was preceded by carelessness. Natural resource extraction is accompanied by corruption, inequality, human rights violations, and irreparable environmental damage, which has poisoned the waters and sources of livelihoods of people of Magarini for generations to come. We all stand before history today. We can choose to make a statement for Kenya's future generations, or we can choose to maintain the status quo and the narrative that everyone with a few million can get away with anything in Kenya. Beba chumvi vibaya. Lakini akitaka kubeba chumvi utamruhusu kwani? Kubeba chumvi. Hata sitaki. Ile chumvi mbaya, la chumvi. Ani hatari nayo sana. Kabla ya hapo ugonjwa nilipata ghafla kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wa kufanya kazi ambayo ni kuvunja chumvi. Na ile kazi huwa ni ngumu, nashinda kwa maji makali. Na huwa unabeba gunia ama zile chumvi zenyewe kwa kuteka besi na kuweka kwa gari. Sasa inawezekana kwamba nimeshtuka mahali fulani kwa kiuno au ikawa ni maji yameingia kwa mwili wangu, hiyo sehemu ambazo zinanitatiza. Mara ya mwisho nilipopata hii shida nilikuwa niko kampuni ambayo inaitwa Mombasa Salt pale. Hello. How are you? That Kenya is a country that will line the pockets of a few individuals at the expense of whole communities. Hi. My name is Phyllis. Phyllis Olido. I'm an environmentalist from an organization called Center for Justice, Governance and Environmental Action. We needed to have a chat with you about the expansion of the salt work that is going on. Needed to have your view. Office ya Gongoni. Okay, basically the questions we had, theater, it's things that you can help us, like the history of the company. Mambo kama. Hapa you can't tell us anything. Sustainable development does not take place at the expense of the environment and its people. Even as we build our nation, it is perfectly possible to do this properly with respect to humanity and nature. We must never allow people the freedom to turn Kenyans into IDPs and slaves in their own homes. We must be alert to the collective danger of the narrative we create for future investors in Kenya. We must educate the ignorant and punish the recalcitrant. Uwezi kutupatia hata namba yako? Kwa nini uko hostile sana? To fill a few pockets at the expense of many will be a grievous crime. Baba, ni wewe uliye mwema katika maisha yetu. Nizama Bwana, tumekuwa siku nyingi mbalimbali, tumepata Bwana kuona siku ya leo. The people of Magarini are people of peace, of ideas. Appalled by the denigrating poverty of their community, who live on a richly endowed land, distressed by their economic marginalization and strangulation, angered by the devastation of their land, their ultimate heritage, anxious to preserve their right to life and to a decent living. Yule simwambie zuri, nimeona hadui wangu kabisa. Manake siwezi kusema sitaenda chumbini, manake hapo ndipo napata chakula na kidogo nisomeshe watoto wangu. Lakini naumia, kisha nimeumia karibu kufa. Towards the end of the year 2013,
Ogada was again arrested and charged with an offense called forcible detainer. Now, the particulars of this offense indicated that he had forcibly detained land belonging to Kurawa Salt Factory. Now, this was interesting because this was the land with respect to which he had been granted an order of injunction himself, together with his other neighbors. The court had given them. The people of Magarini are not the only ones before you today. Kenya is here. Kenyans will not shy away from protesting injustice and oppression. Kusema kwa kweli, polisi wakati huu hawakuja kulinda, wamekuja kivita. Amepigwa risasi na si risasi ya bahati mbaya, risasi ya kupiga risasi, manake mkubwa ametoa order kwamba shoot. Tukiwa hapo sisi. These industries are enabled by a gaggle of police, politicians, lawyers, judges, and academics. By their actions, they have denigrated our country and jeopardized the future of its children. All of them hiding under the claim that they are only doing their duty. Men and women shameless enough to walk around with their pants full of feces. As we subscribe to the subnormal and accept double standards, as we lie and cheat openly, as we protect injustice and oppression, we empty our classrooms, denigrate our hospitals, fill our stomachs with hunger, and elect to make ourselves the slaves of those who ascribe to higher standards. Basi imeharibu kabisa hiyo chumbi hapa Magarini, ndio niliyofanya, na imeharibu nyumba yangu kabisa, maana watoto wangu hawakusoma. Naomba msamaha, maana sisi ni wakosaji kila mara. Samehe na Bwana, tukaendelee kubadilika mbele za uso wako. Today, let us choose to pursue the truth and honor justice, freedom, and hard work. This scene here will be played and replayed by generations yet unborn. Some have already cast themselves in the role of villains. Some are tragic victims. And some still have a chance to redeem themselves. Let not the narrative prevail that the decision of this hearing depends on what the oppressor decides. Let us consider what signals these decisions send out to the waiting public. Kusema kwa kweli, polisi wakati huu hawakuja kulinda, wamekuja kivita. Nilikuwa hata niko na mtoto mchanga, nimezaa, pigwa na baridi, mtoto aliaga.